In this class, I am planning to discuss the quantum mechanical treatment of linear harmonic oscillator. A harmonic oscillator means a one-dimensional motion of a point mass about some equilibrium point under a restoring force. Restoring force F is proportional to minus kx, where x is the deviation from the equilibrium position, or Hooke's law. F is equal to minus kx. F is proportional to x, or F equal to minus kx, where k is some force constant. We can find many examples in physics that execute linear harmonic motion, like a mass suspended on, by a spring or floating in a liquid, diatomic molecule, the vibrations of diatomic molecules, atoms in a crystal lattice, etc. are some of the examples of linear harmonic oscillators. Now we can write the equation of motion as F is equal to minus kx, means F is equal to m d square x by dt square. That can be reduced to a second order differential equation. We know its solution, x equal to a cos 2 pi nu t plus phi, a periodic sinusoidal function with frequency 1 by 2 pi square root of k by m. And the potential energy corresponding to this Hooke's law, this force minus kx, can be found by minus integral 0 to x f of x dx, or it is the work done in moving a particle from its equilibrium position to a distance. So this is equal to integral 0 to x kx dx, because f is equal to minus kx, this is equal to half kx square. So potential energy is half ax square. So the u versus x will get a parabolic shape, half kx square. So x versus u will give a parabolic structure. So this is the classical potential energy. We can note two things in classical physics, that the minimum energy of the particle is 0, or E0 is equal to 0, and it can have any value, any continuous value. ഏത് എനർജിയിലും ഇതിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏത് എനർജിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ക്ലാസിക്കലി ഈ എനർജി ലെവൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ മേജർ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ദി മിനിമം എനർജി ഈസ് 0 classically and E is continuous. Now let us analyze this problem quantum mechanically. So quantum mechanical analysis means solve the suitable Schrodinger equation with a suitable potential. So the Schrodinger equation, steady state Schrodinger equation, is d square psi by dx square plus 2m by h cut square E minus u. So here the potential is half kx square minus half kx square psi is equal to 0. അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലറിന് വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So in order to solve equation 4, let me do some manipulations. Multiply this with h cut by 2 km. So each term multiplies with h cut by square root of km. So let me write this h cut by km as root km by h cut in denominator, and multiply this with x square. These terms are constant, so I can take this, I can write this here. So here 2h cut by root m by k. So this become m by root m is root m. So root m by k. So root m by k, the remaining terms. Then d square the same term. So here the first term 2e by h cut root m by k minus here k divided by root k is root k. So this is root km divided by h cut x square psi is equal to 0. So let me introduce a dimensionless quantity y, or let me put this quantity root km by h cut x square is equal to y square, a new variable y square, and this quantity 2e by h cut square root of m by k as new variable alpha. So that equation 5 become d square psi by d, this term is y square, d square psi by dy square, plus this is alpha and this is y square. So alpha minus y square psi is equal to 0. So this is a standard mathematical equation. The solutions of above equation is limited by this quantum mechanical condition. Psi tends to 0 as y tends to infinity. Y tends to infinity means x tends to infinity. So what this condition means? This condition means the maximum probability should be, maximum probability will be, as we go away from, as we go as x tends to infinity, the wave function should vanish.
So this is required by the probability condition, or the a wave function should satisfy this condition, minus infinity to plus infinity mod psi square dy is equal to 1. The total probability should be 1 or 100%. So that ഈ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്തോറും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വാനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്തോറും ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് 1 ആയിരിക്കണം, 100% ആയിരിക്കണം. So if you impose these conditions on equation 6, we can see this is satisfied only if alpha is equal to 2n plus 1. So we are not going to the mathematical details of these solutions. I am just saying this equation 6 have solutions satisfying this condition only when alpha is equal to 2n plus 1, with n is equal to 0, 1, 2, etc. So note that this quantum number starts from 0. In our previous case, potential in a well or hydrogen atom, everything, the potential, this quantum number starts from 1, n equal to 1, 2, 3, etc. But for linear harmonic oscillator, this quantum number starts from 0, 0, 1, 2, 3, etc. Now, we have alpha, we have defined alpha as 2e by h cut root m by k. Now, also from equation 2 means the equation for frequency, that nu is equal to 1 by 2 pi root k by m. So from this I can write root k by m is equal to 1 by 2 pi nu. So this can be written as 2e by h cut. H cut is h by 2 pi times root m by k is 1 by 2 pi nu. So 1 by 2 pi nu. So 2 pi cancels. This become 2e by h nu. And we have alpha is equal to 2n plus 1. So this is equal to 2n plus 1, from which we can write En, energy E is equal to 2n plus 1 h nu divided by 2. So 2n plus 1 divided by 2 h nu, or this is equal to n plus half h nu, with n starts from 0, integer values 1, 2, 3, etc. So this is the quantum mechanical energy. This is possible values of energy. So we can see the energy is quantized. So this is an obvious result of steady state Schrodinger equation. In steady state Schrodinger equation, energy will be quantized, like potential, like particle in a potential well, etc. So the energy of harmonic oscillator is quantized, and it is quantized in steps of h nu. So we can see for n is equal to 0, n is equal to 0, E0. E0 is equal to half h nu. Then E1 is equal to 1 plus half h nu, that is h nu plus half h nu. Half h nu is E0 plus h nu plus, so it is h nu plus E0. So similarly, E2 is equal to 2 h nu plus E0. E3 is equal to 3 h nu plus E0. So the difference between each energy level is h nu. So the spacing of each energy level is h nu. So for the harmonic oscillator, is quantized, the energy of harmonic oscillator is quantized in steps of h nu. So this is the one main difference that we come from classical physics to quantum physics. In classical physics, the energy can have any possible value, any continuous values, but in quantum physics, steady state Schrodinger equation says energy is quantized. So here the energy levels are quantized in equal steps, in steps of h nu. So that is the first observation, energy levels are equally spaced with the spacing h nu. And second thing, the lowest possible energy, E0. Lowest possible energy is when n equal to 0, that is denoted as E0. E0 is equal to half h nu. N equal to 0 means half h nu. It is not 0. In classical physics predicts the minimum energy possible for a harmonic oscillator is 0. E is equal to 0 means a particular equilibrium position റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എനർജി ഇല്ല, അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഈ 0 ആണ്. പക്ഷേ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിനിമം എനർജിയിൽ പോലും അതിനൊരു എനർജി ഉണ്ട്, മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എച്ച് nu. It is called 0 point energy, the lowest value of energy that a harmonic oscillator can have. It is not 0. 0 point energy, so when external temperature is equal to
temperature is equal to 0 Kelvin, the harmonic oscillator in equilibrium with surroundings approaches to this value E0. E tends to E0. ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം സീറോ കെൽവിനിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം എനർജിയാണ് ഈ 0 പോയിൻ്റ് എനർജി E0 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സീറോ, എ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ h nu, half h nu. Okay. Now we can draw the energy, we can compare the energy spacing of different quantized energy levels that we have studied. We have seen that hydrogen atom, the energy level Cn is equal to, from Bohr atom model we have seen En is proportional to half n, 1 by n square. 1 by n square, En is proportional to 1 by n square, and for particle in a box it is proportional to n square, and harmonic oscillator now n plus half h nu. So 1 by n square എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. 1 by ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n സ്ക്വയർ ആണ്. സോ അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് E1, ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ E1, E2, E3 എക്സെട്ര. ഇനി അതിൻ്റെ ഇത് നെഗറ്റീവ് എനർജി, നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത്, മൈനസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ E0 അതിൻ്റെ E0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. നോട്ട് E0, E1 ഉള്ളൂ. സോ E ഈക്വൽ ടു 0. ബാക്കി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് E0, E ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ En is equal to n സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ക്വാണ്ടം നമ്പർ കൂടുന്തോറും n സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, സ്പേസിങ് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എനർജി E ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം ലെവലിലെ എനർജി E1 ആണ്. E1 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം E1 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കേസിലും. ഇവിടെയാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ 0 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ E0. അപ്പോൾ E ഈക്വൽ ടു 0, എനർജി 0 ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ഇതാണ്. പക്ഷേ E0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്, അത് എത്രയാണ്, h nu, ഹാഫ് h nu ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് E1, E2, E3 അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് h nu സ്പേസിങ് ആണ് വരുന്നത്. സോ മിനിമം എനർജി h nu ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. E0, 0 പോയിൻ്റ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ സോ വി ഹാവ് obtained the energy eigenfunctions or the energy quantum energy values. This is called energy eigenvalues. So we can find the corresponding eigenfunctions. Eigenfunctions means wave functions, the solution of Schrodinger equation. So this is the Schrodinger equation. We can convert equation 6 into a familiar, a standard mathematical equation known as Hermite's equation. We are not going to the mathematical details in solving this wave function. But we can convert this to a standard mathematical equation of type known as Hermite's equation, whose solutions are readily available. Those solutions are called Hermite's polynomial. Polynomial ആയിട്ടായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. The general formula for wave function is given by, അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജനറൽ ഫോർമുല psi n is equal to 2m nu by h cut raised to 1 by 4 2 power n factorial raised to minus half h n y. This is called Hermite polynomial, h n y e raised to minus y square 2, where this Hermite polynomial are given by, for n is equal to 0, Hermite polynomial is just 1. For n is equal to 1, quantum number n equal to 1, Hermite polynomial is 2y, 2, for y square minus 2. Then for n equal to 3, it is 8y cube minus 12y, 2y, etc. So the first quantum number, the first eigenfunction psi 0 is equal to, put n is equal to 0 in this equation. So we'll get 2m nu by h cut raised to 1 by 4 2 power 0 and factorial means 0 factorial, that all are 1. 1 raised to minus 1 by 2 is 1 itself. h n y, h0y is 1. So 1 e raised to minus y square. So this is simply 2m nu by h cut raised to 1 by 4 e raised to minus y square by 2. So similarly 1, if you put 1, this raised to minus 1 by 4, 2 raised to 1, 1 factorial, that is 2, then raised to minus 1 by 2, then h1y is 2y e raised to minus y square 2, etc. So we can plot these wave functions. If you plot this wave function, it looks like this. This is psi 0, psi 1, psi 2 up to psi 5. You can see,
this vertical lines corresponding to the limit x equal to minus a and x equal to plus a. And you can see there is finite probability after this limit. നമ്മളൊരു ഓസിലേറ്റർ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിനപ്പുറത്തേക്കും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന് അപ്പുറത്തേക്കും അതിനൊരു പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനൊക്കെ. പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ വാൾസിൽ അത് വാനിഷ് ചെയ്യില്ല. കുറച്ച് ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇതിനപ്പുറത്തേക്കും ഉണ്ടാവും. അതിന് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പ്രോബബിലിറ്റി എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുന്നത് ഓരോ കേസിലും. ഓക്കെ, now we can find the probability also, expectation value of position for each case. We can find expectation value of x for n equal to 0, n equal to 1, different quantum state expectation value. Expectation value means most probable state, most probable position. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്വാണ്ടം എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കർവ്. ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക് ഇതിന് ഈ ഈക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ വരുന്നത്. n ഈക്വൽ ടു 0 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ -∞ ടു +∞ എക്സ് മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ y ആണ് വേരിയബിൾ, സോ y മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഈസ് 0. സിമിലർലി ഫോർ സൈ 1 ഓൾസോ ഇതുപോലെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂവിനും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ വാട്ട് ദിസ് മീൻസ്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ പൊസിഷൻ ഈസ് 0, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലാണ് അതിന് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യം കാണിക്കുന്നത്.